A very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. Welcome back to Vito Africa. This is Vito Lifestyle by Emmanuel Gona. And today I will not call him a guest. He has been here. And of course, our number one viewer normally on Vito Africa. That is Madaraka Katana. In fact, I won't give him even time to introduce himself. But I feel like he needs to reintroduce himself, saying that I was surprised over the week to see that this guy is now focusing on something else. I do not know whether it's he's focusing on something else or probably the one who did not understand what exactly he's doing in life. But all the same, as much as we are here with him, we learn a lot, I know, from him. So our dear viewer, karibuni sana. Remember that we are live on YouTube at Vito Africa, and you can always follow us on the social media platforms, TikTok, Instagram, Facebook, and X at Vito Africa. So karibu sana, ujiunge ukiwa na maswali yoyote, changizo zozote, utakuwa unaweka katika comment section pale na tutakuwa tunasonga na wewe tu kwa pamoja. Kwa hiyo utakuwa unaingia pale na unatuambia. Otherwise achane mkaribishe tu. So how are you? I'm good. How have you been? Nimekuwa vizuri kabisa. Miezi zaidi ya miwili ama? Yeah, ni muda kiasi since niwe hapa. Though as I've said, I'm number one viewer, I've been always following this. Yeah. Though leo naona kama mmenionea kiasi. Aje. Like kama jana nilifuatilia niliona kuna vitu vingine vipya lakini leo anyway, everything is good. Yeah. Umeanza kuleta malalamishi. Hiyo malalamishi itashughulikiwa upande wa pili wa studio. So kwa faida sasa ya mtazamaji yule pengine atakuwa pengine hajawahi kuona katika vipindi vyetu ama ule wakati pengine ukiwa mgeni wetu hapa, ukaweza kujitambulisha na pia utataja tu yale mambo mengi ambayo unajishughulisha nayo. Karibu tena. Okay, for Vito viewers, hope si mgeni, though najua kuna wengine ni wageni wenye hawaja nijua vizuri. Mimi naitwa Madaraka Katana. Previously nikijitambulisha mimi ni mwana mazingira. And I'm also a digital influencer. But today I'm here with another title as an influencer for peace. Influencer for peace. Influencer for peace. Nikuulize, if someone calls you a blogger, will that be correct? Yeah, it will be correct. Though I'm not that into blogging, though yes. I do blogging sometimes. Yes. So you're just working towards a specific topic, and in this case, peace. Yeah, at this time I'm working on a specific topic ambao ni peace. Yeah. So bado niko kwa mazingira pia, but there's this one pia on peace pia I'm still working on. Your peace umetoa wapi? Why peace and not because I feel like if you're doing, say, blogging, you could also do some articles on the environment, climate issues. Why peace? Yeah, in fact, on environment, on climate, in fact, when you look, maybe I'll give you, maybe viewers, you'll get the link on my blog. Maybe if you look at my blog, Vizuri, the last time I was doing things about history, the history of some things, and then I've turned to peace, and even environmental issues. I also write on environmental issues. But concerning what I'm doing on this project, this is a project by Dream Achievers, which is an organization which is in Kilifi and is in Mombasa. So it is a project that is ongoing till December, which we are influencing, or we are talking about peace and how we can enhance peace in our society. So it is not just a project by December, but it is a project which is ongoing, as we know that peace is very important in our society. So it is an ongoing project. A lifetime project. A lifetime project, sure. Of course, if we talk of peace, then definitely we need to look into it as a lifetime issue. Yes. Otherwise, without peace, then we won't be here. Yeah.
So mpenzi mtazamaji, that is the new Madaraka ama the new old Madaraka. So kama alivyotutajia hapa kwamba amekuja, na kwa leo sana sana atakuwa anatuongelea mambo ya amani, na hususan tutakuwa pia tunapitia article fulani pale ama articles fulani ambazo ameweza kuziandika katika blog yake ile, ambao pia amesema kwamba amekuwa akiandika vitu vingi tu, si amani peke yake, lakini kwa sasa ndio amebase kidogo na hiyo mambo ya amani. Tukianza tu pengine nijue hii blogging ulianza lini? Yeah, if I remember last time when I was here, when I was talking about myself, I talked about a day when I met Francis Nwaro and the Ajira thing. Yes. So that is when I learned about transcription, and later, that is last year, about May, June. That is when I learned about content writing, and in content writing, I also learned So blogging is in content writing. Yeah. So from there, it was just active, but later haikuwa active sana, though right now ndo nataka kuileta vizuri. I started blogging last year. But actively this year. This year, yeah. And last month. Yeah, and last month. Kwa hiyo October ndio sasa kidogo wameanza kujikumbusha. Yeah, this time it is in fact, yeah, October hapo ndo nimeanza kujikumbusha in blogging, and I'm still doing, and we expect much on my blog. Yeah. Very nice, very nice. Na I think it's a nice challenge ambayo pia unatupatia some of us, because I remember wakati wa COVID kule pia mimi nilijifunza mambo mengi na Ajira Digital. I think I did also content writing, I did digital marketing, but ni kama nikakwamilia kwa digital marketing. Yeah. Na blogging, wacha tu kabla hata tuingie kwa ile article. Blogging ni kitu kigumu kusema ukweli, hata kama utatuambia. Sure. Kwa hiyo ni kitu gumu. Hiyo nakubaliana ni kitu ngumu. Basi kumbe niko sawa. Yeah, because for blogging is something I need research, because you cannot write something about you are not sure of. So it's something that needs research na how you present your content in blogging. Si kama kuandika tu kwa kawaida. Na time. Yeah, kwa sababu and time, sasa hiyo nayo ni time. Time. Yeah. Alafu sasa kama blogger mzuri, wewe kama wewe tuseme unaandika vipi articles zako? I feel like kuna wale wenye wanaandika articles zao wanasema maybe per month naandika article moja, mwingine anasema per week article, mwingine wanaandika hata daily. Wewe zako umejipanga vipi? Because it's something about I have to do research. For my plans hapa mpaka December, I'm only planning to write about 6 articles. That means per month I'll be writing 2 articles. It should be 3. We are in November. Yeah, right now there's an article ambayo sijaipublish, ambayo hiyo ilikuwa niweke October. Yes. So let me count it in October. So this November maybe I'll publish 3 articles. Ambayo sikuwa ni kwa ni publish 3 articles. There are 2 articles. So I'm publishing 2 articles for every month for this year, and then I have a plan for the next year. That's very nice. That's very nice. Because for me, different from those bloggers ambao wanafanya every day, for me is something ambao I have to do research. So that means it's something, si kitu ambayo yako si propaganda. Si propaganda. It's something ambao ni something ambao nime research nayo. Yeah. Sasa, don't you think it's a fail now that you had an article to be published in October and you're yet to publish it? We are leo ni first ama leo ni siku gani? Leo ni first. Yeah, it's a fail, but there's some factors ambazo zimenifanya siku publish this October, ambazo is something ambazo ni factors ambazo hata mimi mwenyewe says is avoid. So let it be published in this November. Nice. Mpenzi mtazamaji, basi bila shaka tuko naye Benjamin. Ni Benjamin. Ben Jackson. Ben Jackson. Ben Jackson ama Madaraka Katana. Huyu jamaa kuna majina mengi lakini wanatuficha sana. But kwa nini nimetaja Ben Jackson? Kuna article pale nimeweza kupitia mimi mwenyewe na imeweza kunifurahisha, lakini wakati tukienda pengine kuitaja pale nitaje kwamba blog yako inaitwa Learn with Ben Jackson. Learn with Ben Jackson. Learn with Ben Jackson. Nafikiria pengine with time tutaweza kuangusha pengine zile hiyo link
katika the comment section pale, na utakuwa unaweza kuzipata tu kwa uzuri zaidi ili kwamba kaweze kuflow na. So I was just looking at that article, na nisema kwamba imeweza, jambo la kwanza, leave alone the content. I was just looking at ule mtindo uliotumika, looking at hii ilikuwa ni siku gani ile 2013, wakati ukiongelea kuhusu the Westgate mall attack. Alafu 10 years later the Mackenzie issue. So nikawa najaribu kuangalia inaenda wapi. Imeanza Westgate, ikataja wale watu 62 nadhani waliopoteza maisha. Alafu ikaja 10 years later, but hapa imetaja kwamba imekisiwa ama imetajwa kwamba waliovamia pale walikuwa wako na issue wanataja Islamic pale ndani. Then 10 years later kuna mtu ambaye ni Christian sasa hapa, a Christian ambaye ameconvince watu waweze kufunga ili kwamba wamwone Yesu, vitu kama hivyo. Na idadi pale nimeona umesema ilitoka from 400 to around 613. So I was like, okay, hiyo mtindo tayari tuanze na hiyo mtindo. Mbona ukatumia huo mtindo? Because title pale ni effects, causes and effects of radicalization. But looking at vile ilivyoanza, I was like, unajua nimejipata tu si vitu za kufurahisha, lakini ule mtindo uliotumika nikapata tu yani na flow nayo vizuri. Mbona uliamua kutumia pengine mtindo ule mwanzo? Yeah, because I wanted to write about radicalization, especially in Kenya. How radicalization imeendelea in Kenya, how it has affected us and how it is still affecting us after all the time ambayo ilifanyika. So there are many things ambazo zinahusu radicalization in Kenya ambazo zilifanyika, including the 1998 attack the US embassy. We have the 2007, we have hiyo ya Garissa, we have hiyo ya Westgate, and we have Mackenzie. So there are a number of issues ambazo zinahusu radicalization, but now I had to choose because if you read my article well, I'm writing causes of radicalization in a certain or in a specific field, and mostly I was looking at religion, in politics, but for this article I decided to concentrate more on religion. So it was context based? Yeah, it was context based. I based more on religion. So maybe the other articles which are coming, because I'm talking about radicalization and I have to touch all the fields, maybe I'll touch a little bit in politics, I'll touch a little bit in culture, because there's radicalization also in culture. The likes of FGM, that is a form of radicalization too. So Pwani si Kenya? Pwani si Kenya was also radicalization. Hiyo sasa ni political. That is somehow political. It is political. Okay. Yeah. So the home mtindo yenye nilitumia, I wanted to come up with to show that religious issue. And on the religious issue, I didn't want to base on one religion. Yeah. So seeing that, I started with 2013, the Westgate attack, and then nikaenda 10 years. Because I wanted ile kitu kubwa ambayo it happened in Kenya, which was the Mackenzie issue or the Shakahola massacre. So that is how I nikachagua huo mtindo. So you didn't want it equal biased? Siktaka iwe biased on one religion, but I want to bring that radicalization can happen in any religion, not just one religion, but any religion it can be there. Wow. Yeah. That's amazing. Just before we get into the causes and the effects as written in the article, pengine tutaniruhusu niweze kupitia comments 2-3 ambazo tayari mpenzi mtazamaji ameweza kuziangusha pale, na pia nitaje kwamba the link to that article ambayo bwana Madaraka aliifanya is already on the chat box, so you can always look at it, or you can paste it somewhere else ili baadaye uweze kuipitia. So I can see above Watam Production anasema tunafuatilia, asante sana. Huyu ni mjomba, huyu anaitwa mjomba.
Hiyo ndio common name. Mjomba. Thank you so much. Above Watam Production. LD Production amesema CEO LD here. Niko tuned in nikiwa hapa Turtle Bay Watamu. Thank you so much LD. Huu pia ni grafa mzuri. Na nimeona by the way picha zako si mzuri. Sasa nahisi kama LD na Above Watamu wamekuja hapa wako very strategic, pengine unaweza ongea na Madaraka baadaye mkaona vile mnaweza cover some of these stories. Madaraka has a lot of stories by the way, so you can do that. So Jay Gona amesema welcome to Vito Africa, our new blogger in town. But the guy is not new. Amesema he has been in blogging since 2022. Lakini kwa sababu sisi tumemjua leo kama blogger. Yeah. So thank you so much. Then Rosidi pale akasema you people are amazing. Congratulations Madaraka, naona una grow kila siku. Wow, thank you Rosie. Najua huyu Rose kuna mahali fulani mlipatana. And by the way unajua Rose nishaimuona mara kadhaa. Yeah. Na kila nikimuona namwambia unaona Madaraka pale kwa yeye. I hope you still remember that time. Yeah, I remember even this journey maybe. We started together with Rose. Maybe no, we meet together. Kabla mimi sija grow, we meet somewhere with Rosie. Na mimi nilikuwa chini. It's like we were starting together. Yeah. I don't know where Rose is, but I know Rose is also big somewhere. So I don't know. A challenge to you, Rose City pale. Ukaone mwenzako amegrow. Mwenzako ameonekana Vito more than 4 times sasa. Yeah. So hata kama hutaonekana tujue ni kazi gani zenye unajishughulisha nazo huko, ndio tuone your progress vile inavyoenda. Otherwise thank you so much. Zinlala Junior pale anasema naendelea kuisoma hiyo article. Nice one. Thank you so much mjomba Zinlala Junior. Yes, so now so imeleta ile picha ya kwamba hapa hauko pale kuongelea pengine kuhusiana na dhana ambayo imekuwa kwamba kuna zile attacks zenye zimekuwa zikifanywa hususan na hii kundi la Al-Shabaab. Yes. Na ambalo kundi la Al-Shabaab wakati mwingi kuna pia ni mwezi jana pale nafikiri kuna clip kalitokea watu wakasemekana watu wanauawa, ingawaje baadaye tuliambiwa hiyo ni clip ya zamani. Yeah. Kwamba watu walikuwa wanaulizwa vitu, nafikiria sijui ni maombi fulani ama ni vitu fulani. Yeah, that's though it's not I don't want to quote me, but that's it nasadikika kuwa kitu kama hiyo ilifanyika maybe kwa Garissa attack or maybe Westgate attack, because in the article I think there's something I quoted there, like you have to say a prayer, the Islamic prayer, so as utolewe. So that means even that attack ilikuwa ina follow on something, ilikuwa biased on something, like walikuwa na target watu fulani. So hiyo ni kitu ambayo most of them wanafanya. Okay. Yeah. Kulingana na vile inavyosemekana. Kulingana venye inasemekana. Okay. Then for the part sasa hii part ya Christianity pia nikasoma pale kwamba now this one ni wewe mwenyewe tu unakuwa convinced. Yeah. Kwamba hapa ni hivi. Imetaja story ya madaktari ama ni elimu pale, sijui elimu si nzuri, vitu kama yeah. So hii nayo iko kwa sababu ile ni kama pengine ni watu fulani wanalemea upande mwingine. Hao wengine ni wao kwa wao wenyewe. Yeah. So when you follow up preaching za Mackenzie, Mackenzie was preaching in a certain, alikuwa na preach akitarget au alikuwa na preach on certain issues. So and maybe in my next article that I'm talking about the process of radicalization, radicalization is not a very simple thing. Ni kitu ambayo inachukua, it is a process ambayo inachukua muda mrefu. Na maybe during ile shakahola inafanyika, I heard some people saying that how comes a whole person, a whole individual ambaye afunge, afariki, alafu anakubali, like something like that. But those people were radicalized. Yeah, so the process of radicalization, it is a process ambayo inafanyika mpaka somebody anaona but somebody is doing something ambayo it is not expected to be done but they are doing it. Na si rahisi kumconvince asifanye. I hope utatugusia kabla utoke kwa kipindi. Yeah. So after pale sasa ndio ukaleta sasa what radicalization is. Yes. Ambayo sasa pia ni vizuri sasa na ukiweza kushare na mpenzi mtazamaji hapo. Yeah, so as I was talking, radicalization is this is like it is a
the way somebody, or it is a process or a state where somebody starts to believe in some things that, in some extremist or violent ideas that is something about you are not expecting people to do, but they are believing, or they are doing them. Yeah, so they are just believing in some radical or in some extremist and violent ideas. Yeah. Most people actually do not believe in They don't such. believe that they can be done, but they are believing, and they are starting doing in some other things. Sasa ni kama jamaa wanaenda against all odds pale. Yeah, Maana yeah. mtu watu wakisema leo tuenda north, Yeah. alafu mmoja akiwa convinced waende south. Yeah. So wakienda hivyo, that is radicalization, because the community believes in this. The community believes in this. But now a few individuals they are convinced to believe something else. And those beliefs now, they are very extremist, such that ni vitu ambazo ziko na itikadi. Okay, radicalization in Kiswahili tunaweza sema ni kule kuamini itikadi kali, ama hizo itikadi. Yeah. Naam. So anaamini zile itikadi, ni hali ya kuwa huwezi kumconvince aende against hizo vitu ambazo anaamini. Na kuna hiyo shida, nakumbuka Yesu ananiua. Yeah. And you remember how those people were acting like, mpaka wanakataa kula. Wamekuwa risk, but wanakataa hata kula, wengine wanakimbia. So it's something wamefikia at a step that they cannot even kuacha. A point of no return. Yeah. Na bado wakiulizwa huko kulikuwa kuko vipi, bado hakuna maelezo ya kueleweka yenyewe. Yeah. Now what could be the causes of such radicalization? Because unajua kuna vitu zingine nazo sasa mtu, yeah, hata unajipataje, ni nini kinaweza kufanya ukafikia pale? Yeah. Kwanza, to start with, radicalization can happen in different contexts. And this context can be either, like you have said, can be either political, can be either in religion, can be either in culture. Yeah, in a cultural area can happen. These things can happen, and they are caused by different issues. They are caused by different issues. Hebu ngaja kabla hujaenda kwa hizo causes, yes, nikuulize hii ya political iwe Sajay alikuwa akienda maandamano, alafu namuuliza hii maandamano ni nini, anasema baba amesema. Yeah, they do. Hana reason ya kuwa anaweza support hiyo maandamano, but baba amesema. I see something. Now it's hard to convince them that this is the wrong direction. Wezi, by the way, kuna time I was hosting yule chairman wa Arsenal. Chairman wa Arsenal anakikwambia ni hivyo. Baba amesema. Anauliza, in fact anakuuliza, in fact kwa nini unaniuliza hivyo? Kwa nini? Sasa anasahau kwamba tuko kwa show. Yeye ananiuliza, mwanzo hilo swali umelitoa wapi? Because do you know baba? Yeah. Sasa namshangaa wewe ni nini? Na by the way, kuna siku moja unajua alinifuata huko kwa mtaa. Siku hizo za maandamano. Amepiga sport kabisa, amekuja. Naona jamaa na jog. Vipi gona? Naambia poa. Sasa maandamano kwani iko wapi? Nauliza, mimi ni mtu wa maandamano. So the guy ananiambia, mimi nimefikiria tunaanzia hapa, na ambao sijui watu waenda Kilifi. Nikamwambia wafuate tu mguu. So I feel like ziandike haraka. Okay. Kuna watu ambao nataka niwafikie. Sajay na chairman wa Arsenal. So twende tu kwa hizo causes. Okay, so the causes in radicalization, maybe I can highlight maybe 5 causes in radicalization. Maybe that is what we can deal with for today. Yeah, so one of the causes can be social alienation, like social alienation or discrimination. Somebody is discriminated, so he's feeling lonely, and at a certain time maybe they feel like they want to find identity or to find somewhere where they can be welcomed, and that is where they can find a group, ambao group ina support those ideas, na unapata inaenda hivyo. So sasa hiyo pia bado inakuwa ni kama dhana kwa watu wenyewe, because unajua anajaribu kuimagine katika community inakuwaje ujipate kwamba wewe unafikiria kana kwamba umetengwa. Si dhana hiyo si dhana, but kuna watu wanatengwa. Yeah, kuna watu wanatengwa. Kutengwa, mtu anaweza tengwa either political,
anaweza tengwa either na religion, like sahi in a place ambayo ni waislamu wako, I don't know, welcoming of a Christian ni ile iko hali nzuri sana, because you can get maybe their discussion is about religion, Islamic religion, which is now boring to you. Sometimes can be political where sasa ukifika in terms of in a certain area where people are talking about this coalition, now you are out, unajipata you are out of your nini. So ile ya kujifeel maybe kwa community your views are not accepted in your community. So it's like somehow you are being discriminated in one way or the other. Sometimes it can be even background ya mtu. Like maybe people wanatoka kwa background tofauti na yenye unatoka wewe, so you can feel discriminated pia in some way like that. So one can decide maybe a find identity, na kufind identity sasa ndo anajipata. And if you can think with me, maybe these radicalizing groups, they are usually welcoming, they are promising. Yeah, so it is very easy to convince somebody ambaye amekuwa discriminated ama somebody ambaye amekuwa stressed na akaingia kwa zile groups, because ana feel like hii ndo mahali nimefika. You feel at home. You feel at home. Yeah. The same way even to most of the let me not talk about the I don't talk about much about religion, but most of the churches, ukifika kule you hear the promises. Like vitu vingi ambazo vinakuwa promise, so you can feel like hapa nimefika, hapa ndo pale nilipokuwa nataka ndo hapa. And then later sasa unapata sasa kuna vitu zingine ambazo ziko kwa background, sasa unapata na kupeleka tu pole pole. Mimi sijui zenye naenda ni gani, maana kila nikifika ni za mchango tu. Okay. Ingine? Yeah. Another one can be economic factors. There are some economic factors like maybe poverty, like somebody is poor. Na sasa poor maybe cannot get help from anybody. Ata feel like I need to get help somewhere. So ni hapo unapata there's an opportunity imetokea mahali, somebody anaingia. Akijiingiza hivi unapata amefika mahali kwingine kwenye alikuwa expect but amefika. So some economic factors can make somebody to be recruited in those area. But si zote. Kwa mfano hii kesi ya Mackenzie nilikuwa nasikia kuna wengine sijui alikuwa anafanya kazi. Wengine walikuwa wanauza mali zao pia wanaenda huko. So maybe they are not caused by economic factors, but the others ambao walienda hapo because of economic factor. Like somebody hana kazi, anaenda hapo anasema anatafuta kazi, anaenda kwa mchungaji akaombewe apate kazi. Yesu. Alikuwa anatafuta Yesu. So or rather kitu yenye inamaanisha iwe ni kwamba they are going there wenda mtu ameingia katika hii, lakini si si lazima kwamba ameingizwa kuna sababu moja. Yeah, after ni sababu zaidi ya moja, ama moja peke yake. Maybe sababu yake ilikuwa ni kutafuta kazi ama kutafuta pesa. Kufika pale sasa anapata all those promises and they are making them to believe that nikini hivi nitampata Yesu na kuna maisha mazuri. So unapata hayo maisha mazuri ambayo yako mbinguni. So kifikiria hapa nateseka hivi na kuna maisha mazuri. Somebody za dhahabu nakwambia. Yeah. Hujacheka vizuri. Nimekwambia barabara ni za dhahabu. Unatakiwa kusema amen bwana. Barabara ni za dhahabu, nakwambia unatembea kule kuna kula kweli. Kusifu. Just singing and enjoying throughout. So watu waliona hapa ndio kwenyewe. Hapa ndo kwenyewe. So anaingia tu kwa hizo areas where ameenda pale ni kitu ambayo labda economic factor ilikuwa imembana, akasema let me go and find support, na unajipata ameingia tu hapo. Yeah. Too bad. Another one can be political factor, like I've said, politics can also be a cause in that. So in political factors we can talk about or political factors or political grievances. Let me call them grievances. I think hapo ndo tutaelewana vizuri. So for political grievances, everybody has their grievances. Like you are expecting something from the government which is there. And in every government there is also opposition. Yeah. So when you don't get what you are expecting, because there's something about you are expecting, you don't get what you are expecting, now that is when you are going, unajiingiza kwa zile vitu ambazo unajiita wewe mnatetea haki ama mnaandamana because of a certain cause. Is something ambayo imeletwa because there's something ambayo ulikuwa una expect from the government, but the government has not fulfilled what you are expecting. Now unajiingiza kwa another organization which is now causing violence to the community. Okay.
nikuulize hili swali. Yes. Don't you think kwamba some of these things zenye tunaweza taja zinaweza kuwa zina make sense, but the only issue maybe tuseme kuna time, kuna ka limit fulani kenye ukipita pengine ndo utajikuta umeingia huko kwa in fact for radicalization, radicalization can be something genuine, but it has a personal motive in it. Yeah, so you can say that mi nafaitia kitu fulani maybe in the politics, but there's somebody ambaye anakuweka mori hapo ya kupigania hiyo kitu ambaye yuko na personal reasons za kumfanya aendelee hiyo kitu. Naona mtu hapa na kuona lakini sitakutaja kabisa. Yes, so most of the radicalization kuna personal motive. So kuna wale wenye wakiingia wao wana feel kama they are feeling like they are fighting the right thing, but in real sense ni kitu imekuwa driven na mtu, so zile akili zao in that case zinakuwa driven na mtu towards his or her cause, yeye kama yeye. Yeah. Sasa for, as I've said, it is genuine. But if it reaches a somewhere ambayo ina cause violence, so that means you're meant to another extent. It is now extreme. Yeah, it is now extreme. Okay. Yeah. So political grievances can be either genuine, but kama zita reach somewhere ambayo si mahali pazuri, tuanze kupigana vitu kama hizo. Yeah. And now it starts from somewhere kidogo ambayo maybe it is an ideology ambayo inakuwa spread, and then the ideology ina grow mpaka somebody ana believe in it na anafanya vitu kama hizo. Yes. Mpenzi mtazamaji, sijui kama upande wako unaipataje hii, sijui kama unapata mawili matatu kama vile mimi ninavyoyapata hapa, kwa sababu wakati mwingine nahisi kama watu wamekuwa wakijikuta wamejiingiza katika makundi haya, ni makundi haramu sasa, ambayo sasa yanaelekea kupoteza pengine maisha ya binadamu wao wenyewe na vitu kama hivyo. Na nahisi ni mjadala ambao umekuja wakati mzuri tu, wakati mwafaka ambao vijana wengi pia wameweza kukumbwa na hali tofauti za kimaisha ambazo huenda kwa njia moja ama nyingine wanaweza jikuta pengine wametengwa na wakajikuta wamejiunga na makundi haya bila wao kufahamu. Kwa hiyo nahisi kama ni vizuri sana endapo utaweza kuyafuatilia, na ikiwezekana pia uweze kushauri hata na wengine, uweze kushare link hii na wengine, ili kwamba mtu asiende akajipata katika hali ambayo pengine hata kuwa anaielewa, alafu sasa mwisho wa siku tutakuja kuanza kusimulia kwamba lakini alikuwa hivi, lakini ilikuwa hivi. Kwa ni vizuri kwamba tukaweze kuzipata vizuri sana, ili kwamba tuweze kuokoa jamii yetu kwa jumla. Yes. Nafikiria zimefika 3 hizo. Ilikuwa social, zimefika 3. Political, economic. Naam. Yes. So the next one is religious or ideological influence. Yeah, nileka ideological influence because I know in religion they are spreading a certain ideology which inafikia to that extent. Do you believe in religion? That will be a talk of another day. Sasa unajua hiyo swali ni muhimu nimekuuliza kwa sababu kuna mtu pale anaweza hata kabla pengine uifafanue, pengine mtu anaweza angalia akakuangalia kwamba maybe you are not religious, maybe huamini kwamba pengine kuna Mungu, vitu kama hivyo. That's why unawafight, because I feel like most of the time wakati tukitaja kitu yote ya religion, na ukijaribu kureason wewe kama wewe na vile unavyofikiria, nafikiria kuna wale ambao wanahisi kana kwamba wewe utambui Mungu, wewe sijui. Sasa wanakuangalia na picha yao tofauti. That's why nimeuliza hivyo kabla pengine mtu aanze kujudge kwamba huyu jamaa aweza kuwa hata haamini Mungu. Sasa yeye ni mtu tu amekuja a confuse flock. Okay, I believe there's God. Okay, thank you. I believe there's God. Asante. So hapo kwa religion, let us stop with there, but I believe there's God. Asante. Yeah. So, you know, in religion, most of us, or most of those followers in religion, most of them they are failing to maybe get the understanding or the interpretation of the readings that they are getting there. Yeah, so sometimes those interpretation, everybody ambaye anasoma Biblia ama anasoma kitabu chochote cha dini, he's getting their own interpretation. Yeah. And I feel like it should be that way, isn't it?
because as a Christian kuna Holy Spirit. Yes. So I believe kama nasoma the Holy Spirit ndo a reveal kile kitu chenye nasoma. So mimi naweza funuliwa, nikufunuliwa kule, naweza funuliwa tofauti na ukafunuliwa tofauti. Now if it's that way now, what is the meaning of going to church? Now I feel like the reason kama kila mtu anaelewa kivyake, then there's no meaning ya kwenda kanisani ama kwenda msikitini, because niko na venye naelewa. But now going there now, you are listening to somebody interpreting the reading to you in their own perspective. In their own perspective. And okay, fine. So kidogo niseme kwa bahati mbaya wakati unahubiriwa hakuna time ya kunyosha mkono ya kuuliza. Hapo mimi nahisi hapo kidogo. And when you go to the process of radicalization, there's a step where you are being taught about those ideas or the ideologies, and you are not given time to question those people who are teaching you. I have not said that religion is part of radicalization. I get you. Yeah. So it reaches, as you are listening to the preaching or you are listening to the teachings, it reaches a time where you are believing to that person ambaye anakupreach. Not even whatever. Yeye kwa sababu, and that's when wanasema kuna ile yenye wewe umesoma, wewe yenye unaelewa. Yeah. So inabidi unaipitisha hiyo wewe. So mwisho wa siku si mtu sasa anafikiria kile chenye umeambiwa umesoma, ni kile chenye mimi nimesema. Kwa sababu mimi nimeelewa hivyo. Sasa nikipitishia kwako hivyo na ushike hivyo. Yeah. So there's a time now those teachings now are getting into you such that you cannot even judge them. So you are following according to venye unaambiwa blindly. So at that time now, that is when we say that somebody amekuwa radicalized. Nika process. Yeah. Sasa unajua nafikiria mambo mengi. Mtu ameenda kanisani anaambiwa hivi, because I feel like unajua hata ile kutoa kuna watu wanatoa mpaka wanafilisika kabisa. Yeah. Could that be termed as, because imekuwa ni violent hiyo, watu wakirudi nyumbani wanakosana, maana sasa hawana kitu, vitu zote wamepeleka kule kwenye wameambiwa atoe, alafu mwisho wa siku maisha imekuwa ngumu kwao. So I feel like here point tutajaribu kuongea na injili itambe tuielewe vizuri. And one thing about this religion, they are providing a sense of identity or a sense of belonging. Like when you reach there, una feel kama uko nyumbani. So that welcoming or that sense of belonging, it confuse mpaka you are feeling like this is the deal. Kuna ka atmosphere. Yeah. Wame create a conducive atmosphere, healthy environment. Kwa kila mtu kufeel kwamba this is the right place. And then they are very influential and charismatic leaders or teachers who, when you are listening to them, it's even hard to kuanza kufikiria mara mbili. Yeah, so unajua wakati ukiniongelesha hivi najaribu kufikiria hata rafiki zangu vile ambavyo wao wananiongelesha. Nikiona kama mtu namuamini sana na ama mimi pia ninaanza kujipata kwa line nyingine nisije likikaniramba. So now that in religion now, that is when now we are getting some ideas like people are convinced, amekuweka kwa katika ile nia yake. Now he is giving you an idea, and for you hauwezi hata kuenda against it. Unapata umeingia tu blindly na unapata what they are saying. Now that is when it leads to those violent things ambazo zinaendelea. By the way, kwa sababu mtu kama atakuwa ameconvince na umemsikia hizo siku zote, kuna siku tu akikwambia ni hivi, hauna time ya kwamba kusema una argue. Lakini yeye amekwambia siku zote umemsikiza, kwa hiyo sasa hii akikwambia ni hivyo, ndio hivyo. Hiyo story, hakuna story nyingine hapo, unafuatilia moja kwa moja. Yeah. We. Nika process na kwa sababu tumesema kwamba usisahau, lazima pia tutajie japo kwa ufupi pia hiyo process, kwa sababu I feel like kuna vitu ambavyo waweza kwa wengine tunajiingiza mahali na hatuwezi jua. Sure. Kwa hiyo pengine kwa haraka tu tuweze, hiyo ni ya 4, tuweze kumalizia ya 5, pengine tuangalie na effects, alafu tuangalie briefly the process kwa sababu muda nao pia.
There are very many, but the last thing ambao naweza ongelea is social media. Though I know there's the time I will be here again when I'll talk about online extremism. But social media has become another thing ambao in fact it fastens the process of radicalization. Okay. So it reaches a time you know, in social media sometimes inaleta ile belief, like sometimes you can make it like it's funny. But there are those also promises, like unaambia ukifanya hivi you will get this. Na unajipata unajisubscribe somewhere au unajiingiza kitu na unajiingiza mahali na unajipata umeingia. Or there are some teachings ambazo people wanaingia kule wanaweka kama videos or wanaweka ni kama articles wenye wanaandika, na ukisoma hivi you are getting some ideas or you are getting some ideologies which they are convincing. But they don't go according to the ways of the community. They are against the ways of the community. But unajipata unafollow because they are convincing that something ikienda hivi iko hivi. Let me give you an example. Yes. Like example. During the time ya huduma namba, I think ulipata hiyo time ya huduma namba. Yes. So during the huduma namba, I don't know if huduma namba was what was the real motive about huduma namba, but there are some people who refuse to go and register for huduma namba. Yes. Because they're saying it is a satanic symbol. Yeah, I don't know something about your end time. There are people who walikataa kwenda kabisa. How did they know about that? It's through social media. Many of them knew that through social media. I feel like tagging people, like no chance to wataje. But I agree 100% kabisa. Kuna watu hapo nayo walikataa kabisa, walisema hiyo they'll never do that. Wana sababu zao nyingi. Yeah. Another thing last is it this year there was another registration ambayo ilikuwa inafanyika when you ulikuwa unaskaniwa jicho. Yeah. Juzi nimeona jamaa wakiulizana sasa hiyo imeendaje? World coin. That is something will spread to social media. Kwa ukiregister there's something you are being paid, there's something you are being paid. Na ukapata during the registration niliangalia picha, there's very many people wako hapo wanataka kujiregister. People wako hawakujua ni kitu gani kinaendelea, lakini people kwa sababu wamesikia there's something, wameconvincewa hivyo and they were there. So it's something that social media inaweza spread na ikaleta information, people can believe in it, but later it is something which is against to what people are expecting. Sure, that makes a lot of sense. Allow me to go through these comments kabla pengine zitushinde katikati, just before we get into the effect. Rosidi pale rudi akasema of course I'm coming, madaraka siko mbali, na akaweka tu emoji tu kucheka. Thank you so much. Zinlala Junior pale akarudi akasema but madaraka, can we say radicalization in Kenya is more on the political wing? No. For me according to my maybe sitaki kupingana na opinion yake, but according to my view, radicalization haiko politics, but I feel like religion is more. I feeling kwamba iko religious sana. Yeah, that is my opinion. Mimi naona iko kote because like hii kwa mfano hii yenye iko kote tu. Iko kote. Hizi issues ziko, isipokuwa Kenya nafikiria inaenda na swings fulani. Yeah. Kunafikia time tu unaona hii kinaenda hivi, kinaelekea hivyo. Inaenda na season, they are very season. Yeah. Because kama stories za church zinakuja alafu zinapotea. Stories za Al-Shabaab zinakuja alafu zinaweza potea for hata aya or more than aya, lakini ukisikia tena zinakuwa ni kubwa. Yeah. Hizi kwa mfano ya world coin. Yeah. Hiyo time ya huduma namba mpaka saa hii, hiyo mifano miwili yenye umepeana. So I feel like ziko very seasoned, but zote ziko. Yeah. Only that tunaweza sema mtu anaweza iangalia side yake depending na vile yeye amekuwa akifuatilia vitu, because kila mtu nafikiria akona interest zake. Kuna interest kwa politics, maybe anaona politics is more, kuna mwenye kuna nini. Yeah. Otherwise, thank you so much for that observation and that comment Zinlala. Sajay akasema lakini si pia nyinyi mmetamani maandamano. Where is Sajay?
nilikwambia usikunywe uji asubuhi. Unajua uji umewekwa watu wengine wakunywe, si watu si kila mtu ana hiyo talanta ya kukunywa uji asubuhi. Akarudi akasema, how can you link cult to radicalization? Are they interlinked, cult na radicalization? Yeah. Because it's the same thing. Because when you are talking about for a cult, is when somebody is trying to bring something ambayo hai exist but and they bring people to believe in. Ni kitu yake but and they let people to believe in. Okay. So I think it's the same thing. Okay. Yeah. Asante sana. Zinlala karudi akasema Madaraka radicalization umeeleza sana on religious view. What about economic view? I think umeitaja economic view. Yeah. I think imetajwa hapa, imetajwa kiasi. Yeah, for economic view I've talked about poverty. Yeah, where somebody is poor and I feel like this thing and I feel like he has to maybe on economic view we can talk about people who are stressed maybe on jobs, employment. There's no employment. Tunaweza ileta pia in the dynasty and the hustler narrative. Yeah, in the dynasty. Kwamba unapata mostly wale the dynasties, if we are to use such terms, utapata the dynasties wako na narratives zao zenye wana push. Yeah. But at the end of the day utapata ni wao wanajibenefit, lakini kuna watu wanafinyiliwa on the same narrative. Yeah. Na bado unaweza pata wale wakijitapua. Kwa mfano wakati mwingi kama Kenya tukiangalia tunataja the national cake. Lakini it is very evident that Kenya matabaka ni mawili. Wenye nazo na wasionazo. Ama wenye nchi na wananchi. So I feel like hiyo pia, because wakati mwingi hata tukisema kuna wenye nchi na wananchi, definitely pale tumeiweka kwa gap ya kwamba kuna matajiri na wale maskini. So I feel like inaingilia hapo, but again pia Madaraka tayari ashasema kwamba si ati anabase sana kwa hizo, but we are also looking at the article ambayo alikuwa ameiandika, and in this case ilikuwa it is in that perspective, and that's why hata political bado hajaitaja, because it was more of the religious perspective. Otherwise, thank you so much Zinlala. So je amesema hiyo ya Worldcoin I think ndo inagusia kwa economic view. True. Yeah, kwa sababu because people are desperate and they're looking for a living. So wakisikia any opportunity they will follow. Wanajitosa moja kwa moja. So je pia akasema even in Kenya we can say that radicalization is mostly linked to religion and political issues. Tunaweza sema tu ni zote. Sema tu issue ni sisi tunaangalia vipi nadhani. The one thing about radicalization, all the factors, one factor can lead to another factor. Exactly. Like there are some people who are believing kama hawana pesa ama hawana kazi, wakaenda wakiombewa na pastor watapata kazi. True. There are some people ambao wanafikiria kama hawana kazi, wakaenda kwa maandamano pia watapata. So that means zinaingiliana tu. Yes. Kutafuta nyota na kutafuta nyota. Yeah, thank you so much Sir Jay. I think this hustler narrative radicalized many Kenyans for sure. Watu wazimio kwa comment tu unaweza wajua, you can easily identify. Hiyo ilikuwa tu mfano tu wa economic perspective ya kwamba pengine kuna hizo gap zenye ziko tu, but I agree with you. Hiyo narrative yenye ililetwa ikawakusanya watu pamoja kwamba wakajiona sisi ni maskini na wale wakajiona wao ni matajiri, but the narratives or the ideologies can bring people together. And sometimes they can bring people together and they can bring them for a positive thing. But when it turns now to be a negative or to be a violent thing, hapo ndio kuna issue. So the hustler narrative now ilikuja vizuri na ikaenda vizuri na hatujaona anything bad about the hustler narrative. It is going on well. So it's something ambayo iko kwa damu ya watu. People were radicalized by the idea. Umesema it is going on well. Na ukisema hivyo tayari nani Sajay akawa amesema though maandamano narrative is not radicalization. Kenyans were just tired of the issues happening and they were practicing their right. Sijui kama sahi walifaidika ndio maandamano imeisha, but anyway, thank you so much for those views. Keep them coming.
and of course tutazifuata, tutazisoma, na kumbuka kwamba tunaheshimu sana maoni yako mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo unaruhusiwa as long as hautaweka matusi, hiyo iko very valid. So thank you so much. Kwa uharaka tu tupitie the effects, alafu utatupitisha through the effects of radicalization. Yeah. So as we have said, causes of radicalization, also we have tumeongea sana kuwa radicalization can lead somewhere else. So some of the effects maybe we'll not discuss them sana. So one of it is violence and terrorism. Mm-hmm. So violence, like in come up with an ideology, tutataka nikisema tutafaitia haki yetu, obviously tutafaitia haki yetu mpaka tutaingia kwa violence. Terrorism, something about religion and people are attacking a mall or attacking a university. That is something so terrorism, that is one effect of radicalization. Also, it can also bring social divisions, like in the community, like right now, somebody who was in the Garissa attack, na alisikia kama ukiwa hapo ukiongea the Islamic prayer unaachiliwa. What will be the view of that person when alitoka hapo? Is not a Muslim, lakini alitoka hapo. What will be his view or his opinion to the Muslims? Obvious kuna ile feeling, kuna chuki ambayo kwa nayo towards the other group. So there is that social division where some people are divided according to some factors. There is also loss of human life in the violence and the terrorism. People are dying, like the 62 we have talked about. In fact, according to the article, according to the Westgate, there are 71 people who died. Here in Shakahola, there are about 613 people who died. So look at those people, all those people who are dying because of an idea ambayo meletwa. That is some of the effect. There is also economic disruption. Like people are dying, so that means people are focusing on that thing. So it disrupts a certain that economy. Also too, most of those radicalizing ideas, they are depending, almost of the radicalizing groups, they are targeting most of the youth. And if you are aware, youth are the backbone of the economy. Yeah, because they are the future. They are the one who are supposed to be the future, and they are being targeted. What about the economy which is there? Actually, it is being disrupted at this time. Yeah. So we can also talk about psychological distress. Yeah. So like the family now, ambao lost somebody to radicalization. How are they feeling? How will they feel like people ambao watu wakiwaona wanaona vipi? So there is that feeling ambao watu wakiwaona wanaweza kuwa felt kuwa ni part of the knee. I can give you an example of the sheikh who was killed in Mombasa, Sheikh Abdrogo. Right now, his family is still bado wako na ulinzi wa askari mpaka sahi. Why? Because people are thinking about wakitoka nje. This is the family of Abdrogo. So kuna vitu kama hizo ambazo zita happen. So mpaka sahi their family bado inakuwa protected. Yes. So those are some of the effects of radicalization I can mention. Hizo effects ziko strong mpaka kidogo zinimaliza. Tupitisha pengine kwa haraka zaidi pale kwa process. The process of radicalization. Okay, let me just be fast because I know about time. Yeah, so the process of radicalization, it is a very complex process, which it is a complex process, and it has an entry point. Ambayo from the entry point to the last point, it is going in stages. Ambayo at a certain stage, it is very difficult to make somebody atoke from that belief. Yeah, and I can give an example your issue ya Shakahola. People were even running away. People were even refusing kula, wako tayari kufa because of that thing. So there are 4 stages that a person to be radicalized anapitia. The first stage is pre-radicalization. What happens there? In pre-radicalization, this is before somebody embraces the idea. So at this time, this is when somebody is socially alienated and he's finding identity. So napata is person ambaye yuko
bado haja embrace hizo ideas, but yuko anakuwa exposed to polepole to those radical issues. So at this stage now, a person haja ingia sana, but yuko lakini ako karibu kuingia. So tumpata from here there is a change in behavior pia, like somebody utapata yuko very strong in ideologies ambazo ana believe, ideologies ambazo ni tofauti na when you are believing in, you are knowing them. Yeah, so there are some behavioral changes, like utapata tu mtu anabadilika tu venye unamjua, tumpata anaanza kuongea vitu, or ni vile amesoma sana mpaka he come up defending some things ambazo who expect somebody kama yeye anaweza kuzidefend. Yeah, that one is pre-radicalization. Okay. Then the second one is self-identity. Self-identity, now he's believing in those radical ideas. He's defending some ideas ambazo you are not, as a community, we are not expecting somebody like him to defend them. Sasa from there, because akizi defend from the community ambao tuko, our perspective is different and will not entertain them. Sasa natafuta identity. Where will my ideas or my ideologies accepted? That is when anapata a group ambayo ina support his ideologies, na unapata that is when tunampoteza sasa in self-identity. Okay. Yes. So now they are trying to identify themselves with the narrative, or rather hiyo kitu yenye wanataka kuamini. Yeah. Then we have the other stage is indoctrination. Indoctrination is when now they start receiving teachings now. Wanapata masomo about so after ameji-identify with a certain group, obviously akifika kule now, unapata like unajua this is a certain group and deal na hivi na hivi, and then later una realize there's something else about they are dealing with. Now you are receiving those teachings. Teachings ambazo sana ni against, but you have to get them. For example, when you look at the Shakahola thing, according to BBC, there's a mother when alikuwa ni interviewed hiyo time ya Shakahola, na maybe I can talk about some zitu ambazo aliongea. Yeye alimanage kutoroka from that. But what he's saying is, ukiingia pale ndani, after realizing what is happening there, you are not allowed to go out, to run away from that place. Na ukionekana, is either you are being killed now. Yeah. So that means now wanapata hizo ma teachings, na people wanajua his teachings hizo, but because umejiingiza, now you cannot come out. So they are being taught about the ideologies about those people are believing in. Now from there, you are not even given time to question those people. Yeah, you are supposed to believe in them, and you are supposed to act on them. What? Yes. Then the last stage about in the process of radicalization is now terrorism. After now you are being taught, umepata all the ideas, now you are involved in terrorism now. That is when you are taking them into action, where you are performing the violent action or the terrorism action now. What? Yeah. Hiyo sasa. So it is a complex process where at the beginning, from the first stage where it is pre-radicalization and self-identity, somebody unaweza kumtoa. Unaweza tu kumtoa through some things, through some processes unaweza kumtoa. But the moment akipita hapo kwa self-identity, it's very difficult to kutoka huko sasa. Very, very difficult. Okay. Yes. So now that sioni kama kuna maswali pale ama comments zingine, nipende tu kukushukuru. I feel like your content is very rich and it's very important, because unajua vile tumetaja hapa kwamba target actually ni young people. Yeah. Na young people mostly wamekuwa wakihustle huku nje. Yes. Issues zao ni nyingi sana, na ni rahisi sana kwao kuweza kujikuta tu wameingia huko, sisi kuweza kuwapoteza kwa urahisi. So I feel it was indeed a timely discussion, and we really wish to appreciate you for your coming and sharing of this information, this content. Na mpenzi mtazamaji, pia nipende sana kukushukuru kwa ajili ya kujiunga nasi kutangia mwanzo mpaka sasa. Ukumbuke kwamba tulikuwa naye Madaraka Katana, but pia unaweza kumfuata kwa zile blogs at Learn with
Ben Jackson, na utakuwa unaweza kupata hizo articles zote. Remember, you can always interact with those articles, post some comments there, and he will be there to respond, na tutaweza kusonga vizuri zaidi hadi wiki inayokuja. Kwaheri.